Hallo mein Herr. Wenn Sie über 50, 60 oder älter sind und bemerkt haben, dass sich Ihr Momenti der Intimität anders anfühlen, insbesondere wenn Sie das Wahlgefühl der Vergnügens erleben, diesen Moment der Hochpunkts. Aber ohne die Erwartet und Wesenheit von Samenflüssigkeit ist dies Nachricht absolut wichtig. Wie leid ist es nur einmal passiert und hat sofort einander Sorgen Ihrem Megen ausgelost. Oder wie leid ist es Ihnen wiederkehrend stills Problem, das Sie für sich behalten haben, mit einem Gefühl der Scham oder einer Lesenangst darüber, was es für Ihre Gesundheit bedeuten konnte. Ich bin Dr. Pradip Jamna, ein Urologe mit 12 Jahren Erfahrung, der sich auf die vitale Gesundheit von Männern in jeder Lebensphase konzentriert. Und hub machte ich ein ernsthaftes, aber zutiefst Unterstützens Gespräch mit in Entführen. Zuerst und vor allem machte ich, dass Sie wissen, dass ich ähnlichen verstehe. Die Veränderung, die Sie in Ihrem Körper bemerken, ist kein Zeichen dafür, dass Ihre Männlichkeit abgelaufen ist oder dass Intimilben vorbei ist. Denken Sie so darüber nach. Es ist kein Versagen. Es ist ein detailliert Nachricht, die dein Körper dir sendet. Und dies Nachricht muss einfach entschlüsselt werden. Bleib bei mir. Denn in den nächsten Minuten werden wir die Oberrichtenden Ursachen, die kritischen Warnsignal und vor allem die klaren, handhaberen Losungener Kunden, die modern Medizin bietet, deinen Seelenfrieden, dein Vertrauen und dein allgemeines Wohlbefinden wiederherzustellen. Beaver were uns damit beschäftigen, was passiert, wenn die Flüssigkeit fällt, werfen wir einen Blick darauf, wie dieser Prozess normalerweise funktionieren sollte. Denken das Fortpflanzungssystem deines Körpers wie ein perfekt Abstimmungsorchester. Die Hoden produzieren die Spermien. Die Samenbläschen tragen den Großteil der nachstofferischen Flüssigkeit bei. Und die Prostata fügt ein Schützend Flüssigkeit hinzu. Dieser letzte Cocktail wird in der Harnröhre gesammelt und vorbereitet. Wenn der Höhepunkt erreicht wird, sehen sich bestimmt Muskeln in einer kraftvollen rhythmischen Abfall zusammen, dies Flüssigkeitsmischung nach vorn und nach außen zu treiben. Es ist ein schnell eines, dass das Ergebnis einer feinen synchronisierten Abstimmung zwischen Nerven, Drüsen und Muskeln ist. Jetzt, hier ist eine entscheidende Unterscheidung, mein Herren. Hochpunkt und Ejaculation sind nicht dasselbe. Der Hochpunkt ist das neurologische Gefühl intensiven Vergnügens, das von Ihrem Gehirn und Nervensystem gesteuert wird. Ejaculation ist der physische Akt des Ausstoßens der Flüssigkeit. In den meisten Fällen gestehen es nahtlos als ein eines. Aber es werden von separaten Mechanismen angetrieben. Unser Fokus liegt auf der trockenen Ejaculation. Dies ist der technische Begriff für den Fall, dass ein Mann den Höhepunkt erreicht. Dies ist charakteristisch Vergnügen empfindet, aber wenig bis kein Flüssigkeit freigesetzt wird. Oft wird es mir in meiner Praxis als in leerer Orgasmus beschrieben. Dies Lücke zwischen dem Erwarteten und der Realität schert Sorgen und ich verstehe es. Sie haben immer ein physisches Zeichen der Irenisches erwartet, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Ihre Fähigkeit, Vergnügen zu empfinden, intakt bleiben kann, gesteuert von Ihren Nerven und Ihrem Gehirn. Die Veränderung liegt im mechanischen Liefersystem. Das bedeutet nicht, dass du den Männlichkeit verloren hast. Es bedeutet einfach, dass ein Teil der Rohrleitungen deines Körpers einen spezifischen, identifizierbaren Grund für die Veränderung hat. Einkes Pause, Beaver wird die Hauptursachen aufzählen. Wenn du diese Informationen hilfreich findest, drück bitte den Like-Button, YouTube zu sehen, dass dieses Video wichtig ist. Abonniere, unserer wachsenden Gemeinschaft beizutreten, und hinterlass einen Kommentar unten. Sag mir, wo auf der Welt du suchst. Ich liebe es, dies Brüderlichkeit von Männern zu sehen, die sich über Kontinente hinweg unterstützen. Lass uns nun die drei häufigsten Ursachen für trockene Ejaculation aufschlüsseln. Zu wissen, warum, ist der erste Schritt, sich in Kontrolle zu fühlen. Erstens, der Torwächter ist zu entspannt. Retrograde Ejaculation. Die häufigste Sage wird als Retrograde Ejaculation bezeichnet.
Das Biologisk Bild seit ein kleines muskuloses Ventil, einen Torwachter im Ausgang deiner Blase. Waren de Hoofdpunkt soll dieses Ventil fest zudrucken, sicherzustellen, dass die Samenflüssigkeit nur einen Weg hat, nach vorn und nach außen. Wenn dieses Ventil zu entspannt ist, fließt die Flüssigkeit dem Weg de geringsten Widerstands folgen rückwärts in die Blase. Sie fühlen das Wohlvergnügen de Hoofdpunkts, aber de die Flüssigkeit nicht austritt, fühlt es sich trockenen. Der praktische Hinweis, ein häufiges, nicht alarmierendes Zeichen, ist, dass Urin direkt nach der Intimität trüber ist, da die Flüssigkeit nun damit vermischt wird. Die praktischer Sech, dies geschieht oft nach bestimmten Operationen in der Prostata oder Blase. Die Eingriff sind erfolgreich und notwendig, können jedoch die empfindlichen Nerven beeinträchtigen, die Dialysis zerstören. Es ist auch ein bekannte Nebenwirkung bestimmter Medikamente, die zur Behandlung von Erkrankungen wie Bluthochdruck oder einer vergrößerten Prostata eingesetzt werden. Die Medikamente wirken auf die Blutgefäße, entspannen aber auch diesen kleinen Muskel. Ich erinnere mich an einen Patienten, einen sehr stolzen Mann, der nach einer erfolgreichen Prostata-Operation verzweifelt war, ALS verstand. Das es sich lediglich eine mechanische Veränderung handelt, wie bei einer Ampel, die auf Grund bleibt. Und das sein Verlangen und sein Fähigkeit, Freude zu empfinden, völlig unbeeinträchtigt war. Fühlt eine immense Erleichterung. Zweitens, die Abflussrohre sind verstopft. Ductus obstruction. Unsichersweit hauptsächlich ist ein Verstopfung des Kanals, durch den die Samenflüssigkeit fließt. Die Biologie. Die Samenbläschen und andere Drüsen produzieren die Flüssigkeit normal. Aber denken Sie an die kleinen Kanäle ALS-Lieferer. Wenn dies Rohre verstopft sind, kann das Lieferfahrzeug nicht passieren. Das Volumen nimmt drastisch ab oder verschwindet, obwohl die Produktion in Ordnung ist. Die praktischen Ursachen für dies Verstopfungen können die Narben sein, die durch frühe Infektionen wie ein schwer unbehandelt Prostatitis zurückbleiben. Selten können kleine Wirkungen wie winzig Stein entstehen und den Durchgang blockieren. Die praktischen Anzeichen und Symptome können subtil sein, aber einige Männer berichten von einem neuen milden Unbehagen im Becken während des Hochpunkts oder sie haben möglicherweise bemerkt, dass die Flüssigkeit über einen langen Zeitraum hinweg zunehmend dicker und weniger reichlich geworden ist. Die Ausgezeichnet Nachricht ist, dass wir dieser Blockaden oft MIT-Medikamenten zur Bekämpfung von Entzündungen besiegt werden können oder, falls erforderlich, MIT-minimal-invasiven Verfahren, den normalen Fluss wiederherzustellen. Der Treibstoff ist niedrig. Hormonelle Faktoren. Der drittwichtige Bereich, den es zu untersuchen gilt, sind hormonelle Faktoren, insbesondere niedriger Testosteronspiegel. Die Biologie des Testosterons ist der Primärtreibstoff für das männliche Fortpflanzungssystem. Es reguliert nicht nur das Verlangen und die Spermienproduktion. Es ist entschieden für die optimale Funktion der Prostata und der Samenbläschen, die den Großteil der Flüssigkeit beitragen. Wenn die Testosteronspiegel signifikant sinken, verlangsamt sich das Gesamtsystem. Die emotionale Auswirkung. Zunächst konnten Sie eine Veränderung des Flüssigkeitsvolumens bemerken, aber im Laufe der Zeit kann sich dieser Mangel ALS vermindert Libido, weniger feste Erektionen und ein allgemein weniger intensives Gefühl der Hochpunkts außer. Auf einer breiteren Ebene erleben Männer oft Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und einen Verlust der Muskelmasse. Die praktische Lösung ist oft ein Zustand, der ALS-Hypogonadismus bezeichnet wird, ein behandelbarer hormoneller Mangel. Wenn ein Feature Blutist einen Mangel bestätigt, kann eine sorgfältig gestierte Hormonersatztherapie oft nicht nur die Flüssigkeitsproduktion verbessern, sondern auch Energie, Lust und die allgemeine Lebensqualität wiederherstellen. Es ist ein Fehler, dies einfach dem Alter zu schreiben. Während die meisten dieser Ursachen behandelbar sind, muss ich ALS erst auch die kritischen Ausnahmen ansprechen. Trockene Ejaculation kann manchmal ein Warnsignal für eine ernstere Erkrankung sein, weshalb es entschieden ist, auf begleitende Symptome zu achten. Wann sollten Sie Michigan sofort aufsuchen? Wenn trockene Ejaculation plötzlich und ohne Erklärung auftritt,
Insbesondere wenn Sie von Schmerzen, Blut im Urin oder Flüssigkeit, Fieber oder einem Verlust des Empfindens im Genitalbereich begleitet wird, warten Sie nicht. Dies sind Signale, die ein dringend urologische Untersuchung erfordern. Zusten wie bestimmt neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder unkontrollierter, langanhaltender Diabetes oder, in seltenen Fällen spezifisch urologische Krebserkrankungen können, die Nervenleitungen oder Signalsystem beeinträchtigen. Die emotionale Auswirkung ist real. Über das physische hinaus können wir die tiefgreifenden emotionalen Folgen, die dies mit sich bringt, nicht ignorieren. Viele Männer setzen das Vorhandensein von Flüssigkeit mit ihrer Leistung und die Männlichkeit gleich. Wenn Sie verschwindet, können Gefühle von Unzulänglichkeit, Angst und die Frustration Wurzeln schlagen. Es ist üblich, dass Männer beginnen, Intimität zu vermeiden, aus Angst, bertelt zu werden oder sich unvollständig zu fühlen. Die emotionale Bestätigung, der wichtigste Schritt, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist Information und die Communication. Das Verständnis, dass dies eine physiologische Veränderung und die kein persönliches Versagen ist, nimmt eine enorme Last von den Schultern. Ihre Fähigkeit, Freude zu empfinden, Erektionen zu haben und die Verbindung zu genießen, hängt nicht ausschließlich von der Anwesenheit von Flüssigkeit ab. Intimelben kann und die sollt ein Quell der Freude bleiben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen einen klaren, unterstützenden Actionsplan mitgeben, die Kontrolle zurückzugewinnen. Erstens, ignorieren Sie es nicht. Untersuchen Sie es. Ein plötzlicher oder fortschreitender Beginn der trockenen Ejaculation rechtfertigt einen Besuch bei einem Urologen. Ein Fake-Anamnese. Ein körperliche Untersuchung und die oft ein Blei. Oder Urintis Sindalis, was für ein Klärdiagnose benötigt wird. Zweitens, kontrollieren Sie die zugrundliegenden Bedingungen. Halten Sie chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und die Cholesterin im Griff. Dies wirken sich direkt auf die Gefäß und die Nervengesundheit aus, die den gesamten Prozess stört. Drittens, brechen Sie das Schweigen. Sprechen Sie offen mit Ihrem Partner und Ihrem Arzt. Über das, was Sie fühlen, zu sprechen, ist befreiend und die ebnet den Weg für Lösungen. Denken Sie daran, dass professionelle Unterstützung, sei es eine Anpassung der Medikation oder eine spezifische Behandlung, best Werkzeug zur Wiederherstellung des Selbstvertrauens ist. Zusammenfassend, meine Herren, ist das Fehlen einer Ejaculation nicht das Ende Ihres Intimelbens oder ein Urteil über Verlerin Männlichkeit. Es ist ein Signal Ihres Körpers, das gehört und die mit Hilfe eines Fachmanns untersucht werden sollte. Daher sich zu verstehen, sei es mechanisch, obstruktiv oder hormonal, ist der erste Schritt, in ihr Ruhe zu finden. Ich habe unzählige Männer gesehen, die ihr Selbstvertrauen, ihr Vitalität und ihr Lebensfreude zurückgewonnen haben, nachdem sie ein Klärdiagnose und einen Actionsplan erhalten hatten. Ihr Vitalität wird nicht in Millilitern Flüssigkeit gemessen, sondern in ihrer Gesundheit, ihrem Wohlbefinden und ihrer Fähigkeit, wohl zu leben und die tief zu verbinden. Lassen Sie nicht zu, dass Zweifel oder Scham Sie davon abhalten, Antworten zu suchen. Rechtzeitig zu handeln kann Ihr Erfahrungswillig verändern und die Sicherheit und die in Time Verbindung wiederherstellen, die Sie würdigen. Wenn Sie diesen Beitrag wertvoll fanden, teilen Sie ein Bit mit einem Freund, Vater oder Bruder. Diese Informationen können wirklich die Perspektive von jemandem verändern. Hinterlassen Sie ein Like, zu helfen, dass dies Nachricht mehr Männer erreicht. Und abonnieren Sie den Kanal. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, damit Sie unser kommenden Inhalt zur vitalen Gesundheit von Männern nicht verpassen. Denken Sie daran, Ihr Messenger kann noch für Ihnen leiden. Seien Sie proaktiv, seien Sie selbstbewusst und bleiben Sie gesegnet. Ich bin Dr. und wir sehen uns in der